see her head. Welcome back to the second day of LoveCon. Welcome back and welcome back to everybody. And welcome to the newcomers. Do we have some newcomers today? Yeah? Cool. Well, welcome to LoveCon. Okay. Did you have a nice day yesterday? Yeah? Are you excited for today? Yeah? Are you excited for today as well? Okay. So do we have a first question maybe to start the day? Hi. First of all, you are so beautiful. And my question was, what are your inspirations in your daily lives? Kind of deep, so. Take it away. You go for the candy. This is really cheesy, but my mom's my inspiration because she's grown a lot over the past 4 years, and I didn't think somebody would be able to change their worldview like that. And so she inspires me every day with how much she's willing to take in and learn about the world. So yeah, my mom. It's so nice. Out of my way. Something I've been doing lately is spending more time on Instagram rather than Twitter because I find it a better tool for creating healthier conversation. So I'm actually quite inspired by a lot of you. I've been asking questions and putting out more questions in some of my posts and reading all of your replies and then seeing you all engage with each other. And most recently, I had asked what's on your bucket list, and some people were just sharing some really inspiring stories. And I think also conventions like this, like it's easy to sometimes worry about your career, get down on yourself, at least for me. And whenever I get to interact with you, I'm reminded of like why this work is important. Well, let's see what I can come up with on the spot. I am inspired by female athletes. That's all. Yeah. Cool. Yeah, I don't know, I guess I find myself drawing inspiration from a myriad of different things. There's no one particular source. A lot of it comes from, the people I choose to surround myself with. There's so many artists and activists in the world that inspire me, for sure. But, I guess it's a pretty mixed bag in terms of the sourcing. Good question, though. I wish I could sort of speak more articulately to it. La question était de savoir s'ils avaient, quelles étaient leurs inspirations, qui est-ce qui les inspirait, de qui ils s'inspiraient. Pour Kaitlyn, c'est sa mère qui a beaucoup changé ces 4 dernières années, qui a beaucoup changé sa façon de voir les choses et de voir le monde. Et c'est une belle source d'inspiration pour elle, de sa mère en tout cas. Pour Natasha, elle passe beaucoup plus de temps maintenant sur Instagram que sur Twitter. Parce que ça lui permet de mieux communiquer avec ses fans, et du coup c'est ça qui l'inspire de plus en plus, parce qu'elle pose beaucoup de questions sur Instagram, et en lisant les réponses ça l'inspire vraiment. Elle demande qu'est-ce qu'ils aimeraient faire, qu'est-ce que ses fans aimeraient faire dans leur vie, etc. Et ce sont des choses qui l'inspirent beaucoup. Elise, ce qui l'inspire, c'est les athlètes féminines, et pour Alice c'est plus c'est différentes choses. C'est les gens qui l'entourent, c'est ses proches, c'est beaucoup d'artistes, beaucoup de personnes qui militent, etc. C'est vraiment plus des personnes au quotidien qui l'entourent. Est-ce qu'on a une autre question? Hi again. Did you see the favorite, and which one is your favorite? Olivia, Rachel, or Emma?
Rachel. Oh, I love that. I love that movie. Yorgos Lanthimos is one of my favorite directors. The Lobster, which is a different one of his films, is one of my all-time favorite movies. Yeah, I would be. Olivia Colman was just delightful. There was that one scene when they're in the mud bath, and Rachel Weisz is trying to make Emma jealous, and she like dips her thing into and then like draws a mud mustache, and just does this very subtle like. She doesn't even move her head. She just like moves her eyeballs to look at Emma, and then looks back at the Queen, and I was like. Take my ovaries, like, do everything, it's great. So yeah, that's my answer. Oh my god, yeah, I agree. I saw that it's the favorites for sure. I think my favorite film of the year. Oh, it was so incredible. All three of those performances are insane in their own ways. I think character-wise, I gotta go with Olivia Colman. I mean, it's just, I know, sorry, I thought you said you would love to have a role like that. I said you would feel a role like that. Thank you, Elise. I know. And I know. Yeah, so Olivia. Alright. You know, what these two said pretty much, it's a really good movie. I love Olivia Colman. Yeah, absolutely cannot choose between those three wonderful women. La question c'était de savoir si elles avaient vu le film The Favourite et quel était leur personnage préféré dans le film. Elise adore le réalisateur de ce film, Yorgos Lanthimos, et elle a beaucoup aimé The Lobster, et forcément la prestation d'Olivia Colman l'a beaucoup marqué, et en particulier une scène où elles prennent un bain dans la boue et où le personnage de Rachel Weisz a une moustache et jette juste un coup d'œil au personnage de Manon, et ça l'a vraiment complètement marqué, elle a adoré cette scène. Annie, pour elle, c'est son film préféré qu'elle a vu cette année, et forcément le personnage d'Olivia Colman, mais en fait les trois prestations étaient assez marquantes. Et Elise trouve que d'ailleurs Alice, elle aurait très bien pu incarner le personnage d'Olivia Colman, et Annie est d'accord. Et Kaitlyn et Natasha sont d'accord pour dire que toutes les trois ont fait une prestation absolument magnifique dans ce film. Est-ce qu'on a question devant Hello. C'est quels pour quel acteur elles auraient aimé tourner avec un idéal acteur ou actrice dans n'importe quel film, et voilà, leur partenaire avec qui elles auraient aimé jouer. Is there an actor or an actress that you would like to play with in a movie or a TV show or something? Or that you would have liked but you can't anymore or something? Like a perfect actor to play with. I always find these questions so difficult to answer because there are so many incredible performers out there that I either really admire or would just die to work with. So I feel like my answer always changes because it's just whatever I feel in the moment. Currently, I feel like I'd love to work with Sarah Paulson. Yeah, I agree with Natasha. There's so many. But currently, given where I am, I'll say Julia Binoche. She's always been a favorite of mine, for sure. And also Anne Bancroft. Yeah, there's a lot of talented people. But given that I hung out with him a lot yesterday, I think he's a really cool guy, I would love to work with Elliot Fletcher on something. I think he's awesome. Yeah. I'd watch that. Jinx! So funny. I have a lot of directors that I really want to work with. I would love to work with Jean-Marc Vallée.
I'd love to work with Yorgos Lanthimos. Is that how you say his last name? Sure. I'd love to work with Reed Morano. I'd love to work with Canadian director Patricia Rosemont. Yeah. And lots of actors as well. You've already. Donc pour Natasha, c'est assez dur de répondre à quel acteur ou actrice elle aimerait bien jouer parce que sa réponse elle change tout le temps, ça dépend des films qu'elle a vus ou de son humeur, ça change assez souvent, mais elle aimerait bien jouer avec Sarah Paulson. Annie est d'accord et elle aimerait aussi jouer avec Juliette Binoche ou alors avec Anne Bancroft aussi. Kaitlyn, elle aimerait bien jouer avec Elliot Fletcher, je pense que ça, puisque elle l'aime beaucoup et elle a passé une bonne journée avec hier. Et Elise et Annie aimeraient totalement voir un truc où Kaitlyn et Elliot jouent ensemble dedans. Et Elise, elle, ce serait plutôt des réalisateurs avec lesquels elle aimerait tourner, comme Jean-Marc Vallée, Yorgos Lanthimos, Morano ou d'autres encore. Voilà, c'est ce que je voulais savoir si elle pouvait tourner Carmilla 2, si elle devrait le faire, et si elle pouvait savoir ce qu'elle voudrait faire dans le programme, si elle voudrait écrire ou faire un autre film, c'est ça? Donc voilà la suite de Carmilla, du film Carmilla. C'est bon. Ce qu'elle voudrait faire dedans. Okay, would you like there to be a sequel to the movie Carmilla? And if so, what would you like to see in it? Oh yeah, no. Maybe we have the same answer. I think I'd love to see Carmilla in like a different iteration than the film. I think it'd be fun to see a prequel set back in the old days. So only Carmilla's in it? Sure. You know how there's the new Carmen Sandiego cartoon, and it's all about like how she grew up and where did she come from. It's like that, but Carmilla, a Carmilla cartoon. Wild. I mean, I take like Carmilla Golden Girls style, where they're all just old, Oh my gosh, old yes. biddies, and Carmilla's like the only young one, but everyone else has aged and like walking around or wheeling themselves around. I love that. But like sitcom style, like not a film, it would just be, yeah, it would be like a whole series. I mean, Carmilla would be like real old, but she'd look great. Yeah, I'm just gonna second what Annie said. That sounds great. Guys, let's do a skit. For Halloween. Do you want me to look? Elles ont plusieurs idées pour une suite éventuelle de Carmilla ou un autre film. Elise, elle pense que ce serait pas mal de parler du passé de Carmilla, de voir un peu son origin story, mais du coup, en fait, ça pourrait dire qu'il y aurait juste Carmilla et qu'il n'y aurait pas les autres personnages. C'est un peu bizarre. Ou alors de faire un cartoon sur Carmilla, alors là, ça pourrait être quand même assez sympa. Et Annie a proposé une version des Craquantes avec tout le casting, et donc en fait, ça ferait en sorte qu'elle serait toute vieille, sauf le personnage de Carmilla, et du coup, elle serait la seule qui serait encore jeune, alors qu'elle serait toute vieille, en fauteuil roulant, en béquille, etc. Elle devrait toutes les pousser, ça pourrait être assez sympa. Donc elles sont toutes assez enthousiastes pour faire un film comme ça, où elles sont toutes vieilles, sauf une. Alors, Hi, hello. Did you sleep well? Sure. That wasn't like, okay, thank you. Thank you for the question. So my question would be, are you familiar with any French LGBT material? In other words, have you seen Blue is the New Skull? No. Please share some with us. Yeah, I know that one. Oh yes, of course. I'm familiar with that film. I know this isn't movies, but I like Christine and the Queens.
What? Material. Material. Seeing the Queens, that's my answer, and I'm sticking to it. And that one scene from Atomic Blonde. And yes, we slept well, but we're all pretty loopy tired. We were all just lying on the floor of the green room in hysterical laughter. It was a good time. Ils connaissent pas beaucoup de contenu, de médias ou de choses liées à la représentation LGBTQ en France, à part la vie d'Adèle par exemple. Et Elise aime beaucoup Christine and the Queens. Et pour répondre à la première question, est-ce qu'elles ont bien dormi? Elles sont toutes plus ou moins un peu fatiguées, et avant elles étaient dans la green room et elles étaient toutes couchées par terre, complètement mortes de rire, toutes, parce que forcément la fatigue. Voilà. Question. Hi guys, okay. If you could be any of the Friends characters, who would you be and why? The monkey. Marcel. Oh, I'm a mandler, like I'm a combo of Monica and Chandler. Very much so in real life, but I'd probably be a Chandler. I feel like I'm the closest in heart and soul to Gunther. Like general sensibilities, so yeah, Gunther. I'm gonna say Phoebe, just because I have saying smelly cat to my cat, like, more times than I want to admit. La question était de savoir quel personnage de Friends leur ressemblait le plus. Elise a répondu le singe, Marcel. Natasha, ce serait un peu un mélange entre Monica et Chandler, mais plus Chandler. Annie, ce serait plus Gunther. Et Kaitlyn, ce serait Phoebe, mais c'est surtout parce qu'elle chante très souvent Tu peux le chat à ses chats. Donc forcément, ça crée un rapprochement. Hello. Hello. I have a question. Yesterday you were saying that you like acting because you're a different person. And as you grow, as you get to know yourself better, I was wondering if you find it easier or harder to take on a different character. I think as I've gotten older and had more experiences, being different characters is easier because I have more life experience to draw from. But it's always a challenge no matter what, I think, yeah. I think I don't want to generalize and say easier or because there's always challenges and difficulties with whatever character, but I will say that I think my ability to really remove my own ego from the process, I've become more willing to engage with that the older that I get. So an ease with that. Not that that is the easiest thing by any means, but yeah, more willingness to let that go. What they said. A Nazi or something. They're all Yeah, I think those were fantastic answers, and I agree. I think the older I get, the more grounded I get, the more comfortable in my own skin and body I feel. So I think, like anything, as time goes by and you gain more experience, you grow and learn. La question était de savoir si, avec le temps, ça devenait plus difficile ou plus facile, avec l'expérience qu'elles ont eue d'interpréter des rôles et d'incarner des rôles. Et la réponse est plus ou moins collective, c'est que ça devient plus facile avec le temps parce qu'elles vivent plus de choses, donc elles apprennent plus de choses, donc elles grandissent, elles mûrissent, et ça les aide. Donc il y a une partie qui fait que ça devient plus facile pour elles de se mettre dans la peau des personnages, même s'il y a toujours des défis, il y a toujours des difficultés, il y a toujours des choses qui vont changer et qui sont difficiles d'un rôle à l'autre, mais d'une manière générale, les expériences de la vie font que ça les aide et que c'est plus facile pour elles. Oui.
J'ai une question. J'ai une question pour l'ensemble des actrices du coup. Ok. Hi. What's your favorite French meal? French. French meal. Quoi? French meal. Oh, French meal. What's your favorite French dish? Beef tartare. All the food. I can't choose a favorite. I am particularly fond of French cuisine, so it is very difficult for me to choose just one. We went out for dinner last night. And we ate a lot of very rich, heavy, creamy, buttery foods. And there's been some farting. But no, I had this amazing, it was pork sausages on like a bed of creamy mashed potatoes and then doused in like a truffle veal gravy situation. Wow. It was good. The pastries. La question était de savoir quel était leur plat français préféré. Pour Kaitlyn, c'est le bœuf tartare. Elise et Natasha sont d'accord pour dire qu'à peu près toute la cuisine, toute la gastronomie française est assez excellente, surtout pour Natasha qui adore la gastronomie française. Elise a raconté qu'hier soir elles sont allées manger et elles ont mangé des choses vraiment très lourdes, bien lourdes, des crèmes, des sauces bien lourdes, bien épaisses, bien consistantes, bien qui vous tiennent bien au corps, ce qui a conduit à quelques problèmes de flatulence chez certaines. Donc voilà, elles ont mangé notamment des saucisses sur de la purée avec une sauce aux truffes bien épaisse, enfin le repas bien léger du samedi soir en gros. Et Annie aime beaucoup les pâtisseries françaises. Hi. Who in the show is most like their characters in real life? Maybe Nicole. Nicole Stamp? Mel? Or Sharon? Maybe. Sharon's a lot like Danny. Yeah, that's true. Yeah, that's true. I feel like it's easier to answer who's the least like their character, and that would be Miss Briggs. I'd second Nicole. Yeah, Sharon, good bet, probably. Donc la question était de savoir quel acteur quel personnage ressemblait le plus à l'acteur dans la série. Elles sont toutes d'accord pour dire plus ou moins que vous ressemblez le moins. Que Nicole, l'actrice Nicole qui interprète le personnage de Mel, ou alors l'actrice Sharon qui interprète le personnage de Danny. Mais elles sont toutes ils sont tous très différents de leur personnage. Non? Ok. Alors, on va s'arrêter sur ça. We're going to finish on this and move on to the extra sessions, okay? So if you'd like to applause our... Thank you. Do you think she will be mad if I ask her to take off the